training. The delegation is from Iran. So there's some yeah. So they baru start semalam the training. So I need to arrange and confirm the training today. Okay, who else with us? Okay. First, let me explain the flow of our interview. Normally, we'll ask your company, your name. Shiva, It's please yeah, introduce I'm yourself, Shiva. please. Yeah. Okay. No, but introduce your team first, and then baru you start with the agenda. Okay, sorry. Okay. I'm Shiva Rajan. I'm currently studying at U10 Mechanical Technology, All doing right. my final year. Okay. And next, Khairul. Hi, Assalamualaikum. My Salam. name is Muhammad Khairul Amrin, and I'm same as Shiva. At least we are roommate. Oh, sebelah. Sebelah, yeah. So you guys apa degree apa tadi? Sorry. Degree Bachelor Technology of Mechanical Engineering. Mechanical engineering. So yang Khadijah tu? Sama juga, tapi dia tak berapa sihat hari ni, jadi dia tak dapat Okay. join. Alright. Okay, tak apa, boleh. So saya Harnisa. Saya ialah my background is current is quality engineer. Saya ada degree in manufacturing engineering. Working in MIMOS. In Semiconductor Technology Center. Currently, I'm the quality manager in STC and also the talent development coordinator for E&E lah. E&E is electrical electronics. Okay. Just introduce myself. I've been in here since 2003 dah 21 tahun. Dah tua dah. Korang pun belum lahir kot. Dah lahir. Lahir tahun bila? 1999, sama. Iya, okey lah. 99. Saya 23, kurang baru 4 tahun. Alright. Okay, shall we start? Apa the agenda for today? Okay, Shiva, madam, I'll you explain the agenda. Alright. Yes, madam. Okay, first we'll be asking, since you have introduced yourself and your company and position, we can straight away jump to the questions. Like, first will be the introduction and background of your engineering profession and how you follow the code of ethics. And then Okay, before we start, I would prefer your team untuk explain kepada saya what is the purpose of this interview, kenapa nak kena buat. I think you missed that one lah. Saya because I introduce myself. So I nanti bila and then when then we proceed with the questions baru kita jawab lah. So maknanya objektif tu saya balik ke what's the objective. Okay, so basically this interview ni untuk ethics and OSHA assignment kami. Ethics OSHA ni final year saja yang kita perlu ambil sebelum kita masuk ke working alam pekerjaan. So we can get to know interview ni punya objective is to get knowledge from working professional engineers and then gathering their data and buat satu report. And while kita buat report and buat interview, kita pun dapat knowledge semua kan. So itu kita akan apply untuk future kami. Alright, okay. Boleh? Then we start with the questions. Okay, madam. So I'll be Siti has sent the question list, right? Bila hantar? Okay, so I'll be asking the first three questions. No problem. You ask me question, I can answer straight away. Okay, madam. No. So, okay, okay. Sekejap, korang sebelah-sebelah ke apa? Sekejap lagi Siva pandai si Khairul pandai ni. Kelakar lah korang ni. Okay. Okay. Okay, good morning, madam. Sekejap. Okay.
Minta maaf sangat-sangat. Okey, kita proceed dengan apa? Okay, Okey, madam. Shiva. Apa? Yang Dengan- ini soalan yang madam boleh nampak skrin yang kami sharekan? Boleh? Okay. Yang ini ada 6 bahagian, yang setiap bahagian ada beberapa soalan. So based on that, kita punya soalan. So with that, kita akan start interview. Alright. First of all, thank you madam for accepting our invitation to attend this interview session. Welcome. First of all, we would like to know about your working experience within the engineering profession and how important is it to follow the code of ethics every day at work. Yang code of ethics itu salah satu ethics itu salah satu kriteria as a engineer kita perlu ada. Yang itu penting tak kita kena ikut dalam professional engineering kita. So what do you understand when we call ethics as an engineer? It is a set of guidelines for engineers to follow, to know their rights, to know about what they need to do, how to do their work professionally, safe and healthy. So based on that, in your profession of work, how important is the ethics? Okay. First of all, what did you learn in, you got subject for code of ethics? Pardon me, madam? Ada belajar tak subjek code of ethics ke, ethics engineering ke, ada ke belajar? Yes, madam. Okay. Okay, before I answer the questions, okay, what do you understand code of ethics as professional engineer? Apa yang awak faham?
As I've said before, code of ethics ni sebab setiap profession dia ada satu set guidelines untuk setiap orang ikut. For engineers, yang ini adalah guidelines untuk kita follow untuk buat kerja ke buat apa-apa, kita perlu ikut yang ethical consideration. Kita kena fikir whether is it important, is it necessary, is it beneficial, or is it harmful to public, environment and self. So in terms of that, that's what I understand by ethics and code of ethics. Okay, what is the BEM outline of the code of ethics that you understand? So your question is you specifically put BEM, code of professional conduct. Okay. BEM is Malaysian Board of Engineering Malaysia. So each country has their own code engineering department boards. So for Malaysians, BEM have set these guidelines for us to follow. That's what I understand by BEM's code of conduct and ethics. Okay, now I don't know, based on the questions, what are the key principles guideline on IBM that you find most critical in your field? So, your question number 2 kan? No, question number 1A and B. No, this one. Question number 1A and B. Yeah. Okay. First of all, question. Orang ni memang betul-betul ikut ni code of ethics. Kau tanya engineer, code of ethics, oh what's that? Basically, okay, I'm working in semiconductor or in Syariah Bench under ENE lah. ENE is Carol apa? Mimi, Amelin. ENE tu apa? ENE. ENE. Electrical electronic. Oh. So kalau cakap ENE industry, we talk about ENE industry, means electrical electronic lah. Okay. So in semiconductor, most ada beberapa company di Malaysia. Kalau MIMOS ni ialah government owned company, means that we are under MIMOS agency, and then di bawah salah satu agency yang bawah MOSTI. So ada company yang lain macam Siltera, Infineon, XFAB. So itu yang front end lah. Dan ada kalau yang back end tu banyak semiconductor lain tu. So dia multinational company. So each company dia ada set of policies, set of macam policy satu. And of course, kenapa policy ni pula ada? To support their mission and vision. And on top of that, kalau di MIMOS, we call it Satria values. What are the values yang all employees, regardless you which level you are, regardless you engineer ke, researchers ke, ataupun management, you have to comply. The first values in MIMOS is integrity. Okay, kalau kita bercakap integrity, it very much related to code of ethics. We don't call it a code of ethics. When we say code is something that's a list and you kena follow. But in company, kita tak ada cakap code of ethics. So, we will say, okay, what's the values of the company? So, memang dia ada structural values, we got structural values. So, one is integrity, and then ada teamwork, and then accountability, shared vision, and then the innovation. Nanti saya list, I can give by email lah, just for you to understand what is the values. So macam kalau and then on top of that, to make sure that all the employees, I don't want to be very specific to engineer, because we talk about industry, you may, walaupun you kata lah you grad in mechanical engineering, you may work as researchers, kan? Nanti bila you may title jadi researcher, dah bukan tak ada kata engineer dah. But don't scope yourself like, oh I'm gonna engineer. No, you may work as researcher, but your background requirement, job requirement is to have a bachelor degree in engineering, for example.
So other than that means ada mission, vision, mission, and then the values of the company, and kita ada policy. Policy itu in term of kalau untuk macam our division is certified under ISO 9001 and ISO 17025, we have we call it quality policies to achieve whatever the target. Okay, and then untuk ada quality and ada policy juga untuk berkaitan dengan anti-bribery. So macam MIMOS, we are certified under ABMS, Anti-Bribery Management System. Kenapa? Ialah to comply dengan akta lah satu. Kenapa kena buat anti-bribery tu? Sebab etik. Kan, you guys may call it code of ethics, but we don't call it ethics, ethics, etika bekerja. Kena buat apa? So adalah maknanya when you dealing, so they are prone to make anti-bribery ni bukan setakat memberi rasuah tau. Like say you conflict of interest, itu pun problem. I mean, what are the elements yang bribery? Bribery memang bagi rasuah satu. Conflict of interest. Conflict of interest ni maksudnya macam mana? Contoh, yang orang yang approve the purchasing. I also yang orang yang bagi dekat company. I have company. So kan, itu namanya conflict of interest. Lepas tu macam ada and then confidential information. Confidential information ni ialah maknanya semua maklumat-maklumat tentang dalaman, I mean especially salary, and then adalah nombor-nombor atau information yang dalaman tidak boleh dikeluarkan. You cannot leak to external. And then ada lagi apa? When you dealing customers, you got information. Let's say lah, the customers tu developing a new product and another customers is require your service, so you tak boleh dig the information whatever service you want tu kena ke dia rival, tak boleh. Means that's why when we are certified in ISO, there ada clause, specific clause, confidential information, and then safeguard the customer property. So benda-benda ni bila bekerja, orang kena okay, I tak boleh buat ni, ni conflict of interest. I tak boleh ni, confidential information. Okay, that's why we apply ethics dalam bekerja lah. So maknanya setiap company tu dia ada policy untuk contoh polisi memberi hadiah, menerima hadiah. It's part of anti-bribery system. Kenapa kena ada polisi tu? Tak boleh ke nak bagi hadiah? Okay, kalau kita biasa-biasa katalah Shiva nak bagi saya hadiah, saya terima je kan, I tak ada apa-apa interest. Tapi kalau Shiva bagi hadiah kepada saya untuk make sure that I give you full score, kat situ dah ada apa? Itu namanya dia elemen bribery. Kan, so dia elemen bribery, so main tak boleh lah. Dia dah ada, memberi tu sebab ada, in return saya kena bagi something dekat Shiva dengan Khairul, which is not right. Macam as of today, kita just interview. I can, you know, bagi je lah apa-apa information. I don't give you score. I'm not Dr. Surati bagi score. Kan? So, yes. You tak bribe I pun. So maksudnya di syarikat, dia ada vision and mission untuk orang follow. Dia ada juga mungkin objektif, we call it objektif. Dia ada beberapa polisi yang make sure untuk apa? Make sure orang bekerja dengan telus lah. Etik lah. Okay. Kalau we cakap how important follow ethics of every day. One of the service that provide in semiconductor, we call STC, Semiconductor Center, is we have accredited lab yang membuat measurement, dan the result of measurement tu can be used for the certification. Example, katalah we want to measure nano size dalam kata product, dia ada nanomaterial. So we have to measure the nano. Ada tak? We have to use our equipment, and then we from the picture kita measure the sample. So we measure what is the rules to ensure that we are giving the right result to the customers. We also katalah we put spec. Nano verify is a nano size is 1 to 100 nanometer. So we have to measure. Kalau customer tu dia nak cakap kalau semua produk ni within 1 to 100 within the spec, means that produk dia okey lah. Tapi kita ni orang lab yang buat the service, kita ada tendency untuk break the ethic.
Dia cakap, okay, aku kena make sure, I have to make sure that all the 30 readings is within the spec. So I choose, which is not right. Dia dah jadi pula kat situ apa? Impartiality. Term untuk ISO 170 impartiality, makes it bias. So what we do is, we follow the SOP, standard operation procedure. Kena ambil yang paling besar, paling kecil dan we measure. So in any event, in any data, kalau ada all spec kan, dia tak meet the spec 1 to 100, kita report je lah. What's the impact of doing so? Customer may not able to get the certification, product certification, because our result tu impact. Kenapa? Sebab kita reporting the true values kan, apa yang ada kat produk ni. So katakanlah 30 from the 30 data, 15 tu out, lebih 100. We have to report. Okay, in our report dia adalah sebab we are sampling. So kita akan cakap lah 15 of 30 data is out, that failed to meet the spec. But we have also options, maksudnya kita kan yang buat. So kita choose the yang within the range 1 to 100. Is it right or wrong? It's wrong. Tak ada etik lah kat situ, tak beretika lah. Sebab apa? Kita dah impartial. Maknanya kita dah bias. So the term kalau ISO itu namanya impartiality. So we follow our procedures. Okay, let's say if any sample fail to meet the requirement, purely due to their problem, dan kita tak ada say lah, maksudnya we just report what it is. The impact is very, contoh kalau you punya lab tak beretika, example kita buat blood test, we want to test for HIV. Okay, HIV free test je tau, government ni. So kita bagi sampel, kita buat HIV test. Kita contohlah kita bagi sampel. If that person tak ada integrity, tak beretika bekerja, katalah dia kenal, student, kan dia ada ID kan, tak puas hati dengan Kairam ni, dia kenal. Terus dia tukar the result. Sebab apa? Sebab dia ada ni kan. Ada tukar. So maknanya orang tu apa? Tak beretika. So suddenly okay, kita cakap lah, Khairul dia positif HIV example because of the test report. Actually test report tu dia falsified. Lepas tu Khairul pun dah gone down apa semua. Okay lah, pergi jumpa doktor, makan ni kan, buat the test again. And then we buat test again, tak ada pun negatif, you know. What's the impact? Resources lah. Resources satu. Resources kan kita kan free. Memang free untuk citizen. Tapi government, bukan ni government tau. Orang yang buat the test kit, orang yang test, orang yang prepare the report, the doctor. Tadi Khairul ni dah 3 bulan ni dah makan ubat. All are cost. So understand or not? The impact is that because of our mistake, no, if it's not mistake, it's mistake sebab kita tak follow etik tu, impact dia banyak, nampak macam kecil lah, tak rasa aku tak puas hati. You know, resources are wasted. And other than that, tu yang psychology effect dekat Khairul tadi tu, macam mana pula? Kan? So katakanlah dia psychology, supposedly katalah dia buat test ni sebab nak kahwin dah kan, terus saja kan, Khairul nak kahwin, terpaksa putus, tunang. You know, psychology impact. So because of apa? Satu orang ni mistake, because dia tak puas hati dengan Khairul, happen to be tahu. So nampak tak kat mana attitude impact dia? It's not only macam, okay, itu satu. Satu lagi is that, contoh di my questions semai ni, you dah macam dah ada cover lah kat tempat-tempat lain tu sekali. So not necessarily you follow all the 6 questions. So you boleh ni mana-mana. Contoh you work in construction company, dia ada spec, certain spec, dia ada test, beam ke apa, dia ada kena material ni campur ni, dia ada concrete tu dia dalam tu, so dia ada stress test, all those things, okay. And then awak kurangkan, say you patutnya formula tu ada certain volume, itu happen to be katalah supply tak cukup, kurang material tu, kurang sikit je. Example, you kena pakai contoh lah, you kena pakai 100 liter. Tapi dekat you stock ada 98 je. Kan, you pakai 100. Macam tak? So macam tak jauh, like 2 liters. Difference macam very small. Kan?
Kita bilang alah sikit Yes. sangat lah. So you pun proceed and then at least pass the test and then pun hantar ke customer, JKR ke apa ke, jalan raya. Sepatutnya kalau you follow the recipe, the reliability of katakanlah beam tu, whatever parts lah, the reliability dia lama, dia bagi ketahanan dia lah. Kan lama, katakan it could last like 100 tahun. Kan? But happen to be because ni after 10 years ada crack ke ada apa ke, bila kita kaji balik tengok from the source, we track the source. Construction ni dia ada kena keep record tau, setiap beam ke acuan yang dia buat semua tu dia ada sampel, dia kena ambil sikit. Nanti dia ada buat reliable testing macam tu, untuk 5 tahun, 3 tahun, bukanlah sampai 5 tahun disimpan tu, dia ada dia certain tu, dia macam replicate the test tu dia kena buat. So the test, so patutnya kalau you follow the spec kena 100 tahun kan, and then baru ada crack, ada problem ke apa, suddenly 10 years je. So bila dia cari balik, tengok balik, kaji tengok ni, terasa balik memang oh resepi tu tak follow. The impact ni apa? Safety, very fatal. Just because ni decision ni cakap alah sikit je 2 ni, and the impact perhaps that 2 liter difference is for a very crucial material, for example. So nampak tak the impact? Lepas tu katalah ada fatal, ada crack, nanti diorang kena betulkan balik. So waste of resources. So that's why it's very important to understand the ethic lah. Macam kita, not necessarily macam BM. Saya pun tak, honestly, I don't remember all whatever BM code-related project conduct tu. No, I don't remember all, to be honest. But we are governed with all the policies, all the procedures of the akta-akta yang kita kena comply. Okay, so so maksudnya so I give you scenario saya tadi measurement untuk nanomaterial, I give measurement. Kalau you pergi, kalau untuk HCV test, I also give example in construction. So it's very important. Maknanya apa? MIMOS value nombor 1 tu integrity. Kan? Maknanya dia wajib setiap tahun kita orang nak integrity. Apa benda integrity ni? It's not only you kena, kalau salah satu katakanlah kena kelas tu pukul 9 sampai 11. So kena 9 sampai 11 lah. Tapi datang lambat ke apa kan. In my case tadi I should start by 11 tapi I text, I memang sorry, very sorry. Kalau nak ikut-ikut kan, okay. Macam tak ada integrity dah Muan Insan ni. Cakap pukul 11 matang kan. But I have urgent things I have to tadi tapi dah text Siti kan. So okay, maknanya itu satu. Satu lagi, when make a decision, bila buat sesuatu decision tu, impact dia tu kita kena fikir, contoh kalau you work mechanical kan, kata jadi maintenance engineer, ada part faulty, dia kena repair, tapi ada pressure daripada production line, cepat sikit, aku nak production aku dah stop dah ni kan. Barat you kena complete the test. Contoh the 10 step of the test, maintenance kena test, tapi due to pressure you complete cuma 9 je, satu lagi you tak complete the test, then you kata okay lah ni, okay, happen to be 9 result tu semua okay, yang satu tu you tak buat. So you satu tak buat, ni okay lah ni, 9 okay, yang lain should be okay lah. So you take things for granted, so you tak follow the procedures. You tahu, and happen to be katakanlah because you fail to complete all the tests, production pun jalan. But then production jalan, and then along the way tu katalah machine tu down and menyebabkan ada fatal. My fatal ni accident. Nampak tak kita punya tadi tu decision kita. So maknanya bila membuat decision juga, you have to make sure yang keputusan kita ni kena fikir ada impact tak to other process, ada impact to our customers. Customers not necessarily orang luar je tau, internal customers. And then kena fikir orang, and then apa lagi you kena fikir, okay, ada tak orang ni impact, resources, material kan, and then image of the company, ada tak kena sama nanti
Kan? Dia tahu kalau under risk management, benda-benda macam ni. Maksudnya resources you ada effect tak, people, and then company image, and then ada tak orang akan saman because of that failures, ada tak loss. So benda-benda macam make decision tu, yang penting kita kena tengok what is the risk ataupun risiko sesuatu organization. So as an engineer, bila kita buat decision tu, kita bukan fikir, sebab tu dalam satu term, free from pressure. Bukannya pressure tu maksudnya macam, Ziva, aku kena hantar cepat ni. That one is pressure lain. Bila free pressure, when you make decision, you free. You free. Maksudnya if you know that no, kalau you may stand, contohlah baru cakap, tak apalah saya tak buat lah yang satu lagi test ni. Okay lah ni. You pun okay. Means that you dah tak follow ethics, you dah compromise you punya integrity, self-integrity kan. Maksudnya you dah compromise the SOP. Tak boleh lah. So kita cakap okay, sekarang ni kena follow 10 test, so saya kena buat semua. I have to complete all to ensure that the system tu takkan ada problem satu di equipment ni, and then tak ada impact to product, tak ada impact to orang. So kita fikir, orang kita deal dengan manusia, deal and products kan. So sebab tu I would say like macam saya, and then maintenance engineer ke apa say, we don't really macam kena spell out betul-betul yang kena ikut apa yang let's say yang BMI itu is a guideline. Tapi kita akan follow whatever the policy, the procedures or the system yang company tu adalah. So yes, I'll give you a few example. Maksudnya dia memang critical untuk follow the ethic, professional ethic. Yeah. So kalau tadi kan I cakap question number 3, challenges and ethical dilemma. As I mentioned before, kalau Carol ingat kan, tadi yang pasal nak bagi certification of the product, kan boleh je. Nanti kalau saya dilema, kalau saya tak bagi result yang betul ni, I dilema, nanti customer marah sebab I bagi result yang out kan, I tak nak pilih. Yeah, but then what's my stand? My stand is saya kena tak boleh impartial. Saya kena make sure saya follow the procedures. So let's say ada orang tak payahlah. Maknanya katakanlah you tak impartial kan. Kita ambil balik case yang measurement tadi kan. Nano measurement tu we take the case. Kita cakap tak payahlah. Tak apalah, bolehlah nanti dapat job lagi kan, kita cakap for business. Nanti tak apa, I buat ni, I boleh dapat more jobs, I punya KPI dah akan achieve. Tapi dia menjadikan anda seorang yang tidak bermoral sebab you compromise. Kan, katakanlah kena ingat, kita kena fikir, I prefer kita fikir beberapa step ahead, 5 step ahead. Kita ambil case tadi tu, certification, nak dapatkan certification untuk nano material tu. Kita nano, bila ada nano element dalam sesuatu produk, dia akan improve the performance, improve performance ataupun satu lagi dia reliability dia akan lebih bagus ke apalah kan. And then kalau katakanlah that benda tu nano tu di impact dia kepada safety and health. Nampak tak dia punya impact? Kita ni bias, katalah kita bias. Tak, sebab apa kita bikin nak KPI, kita nak KPI key performance indicator. Mana apa yang target? Nak dapat target business, tak apalah aku bagi result okay je. But you forgotten, what you forget is that impact dia apa? Impact dia bukan kepada kita je, end of customers. Kan, customer kita is producer. So lagi orang yang tu user, kalau dia safety and health, impact dia very banyak orang akan terkesan hanya kerana kita buat decision yang salah. So actually yang I cakap tadi polisi, ISO, actually dia dah menjawab soalan nombor 4.
Mesti korang akan ikut flow kan. Macam apalah, madam ni bertanya ni. Mana satu aku nak ni kan. So I think this session is recorded. Nanti you akan telegram balik. Okay. Okay. Apa Shiva nak tanya? I think Khairul. Khairul? Okay, ikut apa yang Puan explain tadi, memang saya perasan Puan menjawab semua soalan dah sebenarnya. So, saya cakap dengan Shiva, rasanya tak payah tanya lah kot. Sebab semua dia dah jawab dah tu sebenarnya. Cuma nampak tak nampak je tinggal. Sebab sebenarnya saya baru tengok Khairul, sebenarnya saya tak dapat soalan ni. Saya tak dapat ahead. Awak projek tak ada ni share. tak, dia lupa kot. Tak apa, no problem. So bila saya just saya scan je ni. Okay. Jadinya sekarang ni semua soalan Puan Madam dah jawab. Just tinggal soalan 6 je lah. Mana untuk inspirasi, nasihat je lah pada kami. Okay. Satu benda yang saya ni it's like kita kena satulah dalam pekerjaan ni, regardless macam saya cakap tadi, awak kan engineer, awak pun researcher. For example lah, mungkin Shiva kan, lepas 10 tahun akan datang, you own your own company. Okay, kan? So apa-apa pun kita kena amanah. Amanah tu relate dengan apa? Etika, integrity. Kalau dekat industri, especially MIMOS, kita tak cakap etik-etik ni. Usually kita akan cakap integrity lah. Perkataan yang selalu biasa is integrity. Sebab tu kita pun ada Institute Integrity Malaysia. Kan? So berintegriti. Apa benda integrity? Macam tu lah. Berintegrity tu lagi satu kan. Kalau bahasa mudah, apa benda integrity ni? Saya berpegang my first boss, dia masa tu kan kita kan engineer, baru grad, experience memang tak ada. Cabaran berhadapan dengan different level of people, different background of education, different cara, different work experience. Kita ni fresh grad. Normal untuk fresh grad, dia akan rasa macam intimidate, dia akan rasa macam alamak kecilnya aku, kecilnya kan. And then orang selalu buat apa? Buat. For me, selagi dia tidak melanggar peraturan syarikat, selagi kita masih menjadikan kita seorang yang bermoral, beretika, kita boleh buat. Okay? Sebab my first boss, dia dah, he passed away last month, December. Dia cakap, masa tu kan kita kan first grad, macam tak ada experience semua. Macam mana ni, diorang tak nak ikut apa semua tu kan. Lepas tu you pun macam pressure you ni. And then my first macam ni, MIMOS bayar gaji you untuk buat kerja apa yang MIMOS suruh buat. So biarpun orang mengata you, orang cakap you macam-macam, you buat apa yang you kena buat. So saya rasa saya pegang benda tu dah 21 tahun lah. Saya dah pegang. Maksudnya, I will do whatever I should do, regardless benda tu tak spell out in my, kalau bekerja, kira job description ataupun job responsibility. Kalau in short ni, kalau awak kerja besok, awak ada beri JD. JD tu job description. Basically job description is apa yang you kena buat. Your responsibility, lepas tu what is the decision yang kena buat, and dia ada list tu. So you have to follow. So tapi bila nak buat benda tu semua, kita kena make sure yang kita beretika, ataupun kalau pekerja kita punya integriti. Dengan apa? Maksudnya macam itulah. Selagi dia tidak menyalahi SOP, selagi dia tak menyalahi akta, selagi dia tak menyalahi moral serta orang, kita boleh follow. Kita akan buat je. That's yang saya pegang. So integriti tu macam mana? Bahasa mudahnya integriti ni ialah ada orang ke, tak ada orang ke Shiva, awak tetap buat benda yang sama. Maksudnya kalau bos awak tak tengok, kan contohlah saya bos awak, bila bos ada kau buat kerja betul-betul kan, bila bos tak ada buat asal boleh je, tak boleh, maknanya itu orang yang tak ada integriti.
Kan kalau macam Khairul ni kena ingat satu benda. Orang tak nampak tapi tu kat atas tu nampak. Tuhan nampak. So tak kira regardless which religion you are kan. God seeing you. God nampak you. Kan you kena you are, macam saya akan pegang macam ni. CCTV manusia memang ada limitation kan. Kalau tak CCTV ada area yang blind spot. So bila blind spot, kalau kita akan rasa alah ni tak apa ni, tak ada CCTV ni, boleh lah langgar lah sikit. Kan? Tapi I pegang macam ni. Tapi kita ada the biggest is tu. Kat atas sekali Tuhan will see me. When someone, you know, God is seeing me, someone lah, God is seeing me. So jadi tapi dia ada cabaran lah. Nanti awak akan dilema macam alamak kalau aku follow betul-betul prosedur macam ni pula. Tapi kita kena pandai juga yang tu nanti awak belajar is communication skill. My soft skill kena belajar. Nak kena macam mana bila kerja tu nanti orang akan tahu dia ni memang jenis orang ke SOP-nya. Kan. Tapi contoh Sifa, kalau you nak I cannot do this. Macam contoh you bagi ni dekat ni. Katalah bos you cakap suruh bagi duit ni tu ni. Oh no, this is bribery. This is against my, you know, my principle. Tapi kalau orang dah tahu you punya tu macam tu, orang tak suruh lah. Kan? Tapi how to respond? Don't react. React ni macam pula ni. No. Respond ni lah yang benda ni tak boleh buat macam ni. Tak betul kan? Tak betika kita ni. Alah bukan bos nampak pun Khairul. Kita buat je lah. Kan macam ni. Memang bos nampak. Nanti bila kita tak beretika. Sebab tu dia ada subjek. Kalau certain university dia panggil professional ethic subjek tu. Sebab macam itulah untuk menjadikan kita engineer yang berintegriti, yang ada moral, ada ni. So whatever yang kita solve the problem ataupun solution kita mesti make sure tak ada impact kepada properties kan, properties lah. Tak ada impact kepada orang dan tak ada impact kepada society, company, society, environment. Kan katalah Shiva you work as a researcher, it's very profitable to your company tapi will affect the environment. Tak balance kan? Tak balance. So we have to make sure our solutions tu does not impact atau if the impact ada with unavoidable impact, kita reduce the risk. Okay, so you have to not only as engineer, any solution apa pun yang kita buat takkan ada impact juga kepada environment. Itu yang konsep perkataan sustainability of ecosystem, green technology, benda tu lah, not waste of resources and tak ada impact kepada environment. Environment ni bukan setakat udara, tanah. Environment is people are living, manusia, binatang, pokok, kan? We are living in this world, kita bukannya hidup di dunia lain. That's why kenapa ada this guideline supaya any decision, sebab engineering ni bidang ni luas, banyak kan, construction ada, electrical ada, chemical ada, banyak field of engineering. So dia punya objective is to ensure that the guideline ni is followed by the engineers so that kita dapat mengekalkan keharmonian ekosistem satu. Kita dapat whatever product or solution yang kita bagi tu beri benefits to the society and with less risk and then tapi macam itulah maksudnya the guideline tu. Kenapa guideline tu tak baca, you won't be remember. Of course saya jamin lah kalau saya test Khairul Shiva apa automatic engineering tu dah tanya madam ni aku I won't ask the question, so you don't remember. You tak akan ingat pun dia, tapi you ambil dia punya gist, ambil yang key points nak kena buat apa kan. So regardless, kata kalau you bukan engineer sekalipun, katalah you dalam company engineer, kat luar ni you bukan engineer dah.
kan, as citizen of this country. As simple as katalah nanti awak isi minyak, and then kita isi minyak, lepas tu kita pergi masuk dalam, pergi shopping bagai-bagai, kan? Nampak macam mudah kan? Itu orang yang tak bermoral. Sebab you waste apa? You waste orang lain, orang belakang punya masa. What you should do, kan? Okay, bayar, katalah you bayar dekat kaunter, you bayar. Kalau you guna apps ke apa, kalau you bayar dekat petrol pump tu, bayar dekat pump tu. So you bayar, you filling your tank, and then you complete, jalan pergilah parking somewhere, and then you ni lah. So maksudnya dia orang tak lebih bermoral, beretika, kita orang yang beretika, maknanya kita tak bermasa orang lain. So kena ingat, don't waste resources. So kalau macam engineer kat tempat kerja, luar kerja, as human being, be a good citizen. Okay, apa lagi soalan nak tanya? I think sebab kita mostly dah cover semua soalan. So rasanya tak ada madam. Ada tak apa-apa lagi madam nak share dengan kami selain daripada soalan ini? Okay. Nanti lepas ni terus grad Terus? Sem ni last lepas tu grad Buat intern dulu madam. Last Oh, sem tu dia intern. lah. Untuk saya. Intern lepas tu ataupun last sem dia boleh grad. Okay. Yes madam. During the interview, bila fresh grad, you don't have so much working experience. Tapi one of the element yang kita tengok is your basic background. Contoh lah kan, dia bagi simple dah, circuit diagram, example. Fundamental tu, dia suruh kira berapa resistor. Contoh, the basic one. Kadang-kadang kan kita contoh dia bagi ada simple diagram, circuit diagram simple. Okay, dia bagi current. Lepas tu dia suruh measure dia voltage V sama. Okay, dia ada bagi some voltage. Lepas tu dia suruh measure berapa current kat circuit tu. And you tahu tak, ada satu last month we see one of our friend, dia memang tu student tak dapat 3.5 CGPA, tak dapat pun internship. Sebab apa tau? Sebab tu dia tanya tu, dia suruh measure what is the value of the resistor kan. Dia suruh measure, dia semua dah lagi resistor mana boleh connect. Dia kena nak measure resistor kan, kau kena keluarkan baru kau boleh measure. Bukannya kau kena V misalnya the concept dia basic. Dia masa di interview tu dia boleh tanya you basic questions kan. Dia boleh tanya pelbagai soalan. Katalah macam tadi kan saya bagi scenario. Manalah nak tahu besok Khairul, Shiva, you attend interview, dia bagi scenario. Tapi awak ni kerja baru ni, kalau saya suruh awak tipu result boleh tak? Macam mana kau nak jawab? Kalau awak tak modify awak punya report ni, nanti awak tak confirm, probation ni tak confirm. Katalah you nak juga the job, okay lah saya tukar dia report. Dah you fail already. For me, you fail already as a person. Bila you boleh compromise just to meet our needs kan, tapi you compromise benda lain, maknanya anda seorang yang tidak, for me lah, I akan jadi orang yang tidak beretika, tidak bermoral kan. Tolak tepi whatever your lecturer ajar, tolak tepi. Tapi as human, I think we fail already. So and then your soft skill, just maksudnya pergi tengok balik the basic ni as engineering, circuit diagram ke apa ke, and then your soft skill. Soft skill tu bukan setakat bercakap je tau. Soft skill tu writing and then presentation kan. Macam tadi kan, kalau awak perasan
Kan awak terus we have to think. Kan saya cakap apa? Introduce yourself. Yes, sudah. Tell me your objective. So people is very clear. Kan katalah you pergi interview, you cakap okay, you introduce I'm Shiva, okay, then explain yourself, pergi. Katakanlah dia tak cakap pun ni position apa, I'm applying for the position of contoh mechanical engineer in your company, example. Happen to be kita terlupa nak cakap position apa kita apply. Sebenarnya masa tu di interview untuk katakanlah business executive kan dah lain. You know, so you must be very clear what is the objective for your activity, your task. Macam tadi kan saya cakap interview lah dulu. And bagi tahu dulu objektif. Bukan terus bagi interview soalan, it doesn't work that way. So kita kena cakap lah macam tadi. Actually saya dah train awak dah tu. Kan? Okay. So dia train ini. Okay. Lepas tu saya nak tergelak ni sebabnya kenapa dia tulisan hijau ni untuk apa Oh tak, itu just explanation tu setiap soalan tu in case Dr. Madam tak faham ke atau kita nak explain apa konteks soalan itu. If for you, kau simpan lah sini. Kalau orang tu tak faham kan, I don't understand lah this one. Barulah you explain. Ini kan nampak no ni ada methods, personal approaches. Aku dah tergelar dah ni, tak apalah. Sebab I know Dr. Suryati kesalahan dengan lecturer kau I know her. Tapi cakap so maksudnya macam tu lah kan. Ada questions yang macam tadi, contoh kan nombor 3A, questions like personal experience instant where so you expect me to read? Tak, nanti untuk saya explain. Kan, maksudnya cara your presentation. I'm doing a presentation now. Kan, your presentation. So kena macam mana nak cakap kena ni improve sikit your presentation. And then the questions kenalah ada macam title, ni reporting pula, report writing. Terus pula report writing. So you cakap lah ada tajuk dekat this document untuk whatever input kau ni, and then katalah ikut kan. Dia memanglah lecturer tak suruh, tapi kan cakap lah ada agenda ni kat sini, and then questions tu kat situ. So kalau yang warna hijau tu is for you to understand, tak payah tulis kat sini. So you bagi exam, I bila saya besarkan, saya dapat 6 questions. Nanti sebab tu saya scan terus sampai bawah. Saya jawablah sekali harum. Faham tak? Shiva, Karen. Ini is presentation. Presentation. So you boleh tanya soalan tu. So ni tadi apa tajuk, then your objective, kan tulis objektif. And then the questions tu kat situ ada 6 soalan ni. Kan so kalau dapat interview yang memang saya baca terus, saya jawab terus. Mungkin ada kalau katakanlah you want to plan, ni namanya plan. You want to plan one by one, you may use PowerPoint. Satu soalan, satu page. Okay, now you want to understand education background, macam tu. And then kalau awak betul nak follow ni kan, bila awak projek macam ni sekali, saya ada choice untuk jawab sekali harum. So you kena plan lah kalau you nak satu-satu macam tu, kalau ni macam ni. Dapat yang macam saya selalu kena audit. Saya di audit dari tahun 2009. Saya di audit bukan internal, external auditor. So saya akan, cara saya kerja, saya akan okay. Faham tak? Faham tak? So kalau itu maksudnya report mungkin dalam Word. Tapi bila nak ni, you change lah the method. Pergi dekat PowerPoint ke apa. Okay, there's such question number 1. Okay. Saya jujurnya I'm not so impressive lah sebenarnya. Kan actually you boleh buat better. So buat better, letaklah logo UTM, department awak, nama siapa, kan, your ni presentation. Kita kena be creative
untuk selling ourselves. Kita kan nak kerja kan. So macam itulah maksudnya. Just ambil this one ni. I give you for free je. Kalau kata dia. So, faham tak? Aku pun dah confused. Kenapa soalan ni? Mana? Kan? Okay, bila saya check Shiva. Okay, Shiva. Okay. Shiva, I email lah, method of email. A group member, you tak introduce you daripada mana. You expect me to know you. No, it doesn't work that way. Kena cakap apa? Okay, I'm Shiva, dah bagus lah. Okay, group members. Siapa yang group members? You expect me to understand tu. You rasa I kenal ke Siti Khadijah tu? Tak, I kenal Surati je. Kan? Email. Kalau first time ni, communication. Okay, I'm Shiva, I'm Khairul. From apa? Katalah mechanical ataupun from UTM ke apa kan. So you cakaplah sikit introduction tu. Tapi the way you bagi I email, asalah I kenal korang 3 orang. Aku kenal Surati je kot. Aku kenal Surati je. Tu tak? Faham tak? Email first time. You kena explain siapa you dengan ni. Barulah you send the email. Baru dah kita bagi tahu what is the objective. Kan? Maksudnya yang tu macam kata kat yang bawah tu tak ada masalah. Okay. The introduction tu. Okay. Kan? So kena beritahu lah you member siapa. Katalah kalau Shiva yang text ni, Shiva email will be okay. Tapi kalau Khairul yang hantar WhatsApp, hantar ni, send, lepas tu Shiva yang hantar email, kan kita lost. Ni siapa pula ni? Kan? Tak cakap pun kat tak U-turn ni. Kalau aku scan ada tak U-turn? Tak ada. Shiva Raja ni budak mana pula? Ni untuk besok lah ni. Kan? Faham tak? It's communication skill. And writing skill, email. English tu okey lah, dah bagus, tak ada masalah. Tapi you punya ni. And then, yang dekat sini, kenalah. Perhaps like instead of word ni, sebab nak tulis senang kan. Kau buatlah dalam, okay, ada cover page. Ni and then nama you, nama universiti, nama faculty ni. UT members ada kat bawah tu 3 for example. And then next page is, what is the agenda? Kan, ataupun some ni, ataupun we call it some background. Boleh je tulis, okay, background dia ialah kita nak benda ni. And then baru pergi next, then next ni is we talk about the agenda for today. Untuk benda ni, okay, and then baru kita proceed to questions. Kan, first page introduction of your background apa semua lah kan. And then bila projek macam ni, dia macam core panel aku lah yang ni. You know, it looks that way. And by right, you may apa tu? Macam katakan PowerPoint kan, introduction background. You boleh, you know, like ada soalan working experience ke apa, nanti barulah kau baca. Yang ni, actually aku kena baca sendiri. Aku boleh baca. Ni saya baca lah, kod you share ni. Tak. Dia kalau interview, mungkin awak boleh macam tajuk je introduction or background. Nanti awak tanyalah soalan. Itu namanya interview. Awak tanya soalan kat saya jawab lah. Kan, ada set of code ethics kan. So katalah point number 3 ada set of ethics. Soalan awak tanyalah. Nanti yang ni kan. So kadang-kadang sepatutnya tanya awak dulu apa dia code ethics awak faham. Kan? So faham tak? So if you ni, as like we are doing supplier audit. Supplier audit dia bagi questions. Dia bagi soalan-soalan nanti aku jawab. Okay? So put it in a very, I mean, cara yang lebih professional lah. Cara yang lebih menarik. Macam tu. Okay? So, apa? Sejam dah. Apa lagi soalan? But anyway, both of you are doing well. I mean, you ni, I'm okay. Like katalah you dah siap your report ke whatever. I'm okay to assist you just to have review to your report. I'm okay with that. Usually saya akan ni if like the lecturer tu memang kawan-kawan saya. Kalau bukan kawan lah tak kau lah.
Kan lah, maksudnya it's just helping the local students kan untuk ni. So you complete your report. So katakanlah some information, katalah you ambil case study yang kita bincangkan hari ni. There may be some information tu tak tepat ke apa kan. So on top of that, Google lah, tadi kita cakap pasal construction, Google lah apa benda rasa untuk report tu nampak cantik kan. Nampak macam structured macam tu. So I'm okay like you wanna ask for review just to have the final say, I'm okay with that. You just can drop me email, Shiva email saya, nanti Shiva kena copy Khairul sekali lah your team member. Supaya apa? Supaya tak ada communication breakdown. Okay? So cara email, sudah memang macam tu, dia bagi orang tu je. Jadi kalau orang tu tak baca email, kan? So kalau awak satu team, Shiva kena copy Khairul dengan Siti lah. Let's say you're working in team. If necessary to copy your Dr. Surati, copy je. Dia tak perlu balas pun. At least dia tahu. Okay? You just make copy. I'm okay with that. I think we can end our session today. Another thing with it. We need any proof that you're working at that company. You need to insert that in our report. Boleh. You can later pass to Siti so you can better. I will reply to your email. Okay, thank you, madam. Tak Shiva ni lah. Shiva email ke saya. You email ni, kau sisi kat dua orang yang di members tu. Kan? Maksudnya, the way we communicate, maknanya you reply to tadi email tu, just cakap whatever you dah. I tak kisah apa, tak kena kasih. Tapi, I want you to learn. Reply email tu, you cakap thank you for session today. So whatever you list down lah, you want the information you want, and then apa itu. Then sisi artis sekali, Dr. Surati sekali. So I give you information. Okay, so kau tak payahlah Shiva tu screenshot bagi Khairul, tak payah. Itu saya train awak cara bekerja. Okay? Sure, madam. Nanti you email me saja. Alright. Okay, sure, madam. Okay, thank you for the session today. Thank you. Okay. Alright. Okay, bye. Thank you, madam.